আচ্ছা, তো আজকে আমরা নতুন একটা প্রজেক্ট করব। সুইচ কনফিগারেশনে কিছু অ্যাডভান্স লেভেলের কনফিগারেশন দেখব। আচ্ছা, তো প্রথমত ইনিশিয়াল কিছু কনফিগারেশন আমরা করব। এটা হচ্ছে আমাদের টপোলজি। প্রথমে আমরা যে কাজটা করবো সুইচ কনফিগারেশন করব, ঠিক আছে? স্টেপ বাই স্টেপ আমরা সবগুলো করব। তো শুরু করি। এটা হচ্ছে নাম্বার 1 সুইচ। ওকে, আমরা সুইচ এন্টার করলাম। এনেবল কনফিগ টার্মিনাল। প্রথমত আমরা সুইচটা একটা নাম দেব, হোস্ট নেম। হোস্ট নেম সাপোজ আমরা এরকম করে রাখতে পারি SW01। ওকে, এন্ড তারপরে যে কাজটা করতে হবে, আমরা একটা মেসেজ দিই, ব্যানার মেসেজ দিই, ব্যানার এমওটি এরকম লেখা যায় unauthorized, এরকম লেখা যায় unauthorized access prohibited. ওকে, এরপর যে কাজটা করবো আমরা একটা পাসওয়ার্ড, প্রিভিলেজ মোড একটা পাসওয়ার্ড দেয়। এর আগে আমরা একটা কাজ করি, কনসোল মোড পাসওয়ার্ডটা আমরা দিই। কনসোল লাইন কনসোল 0 লগইন না, সরি, আমাদের যে কাজটা করতে হবে, লাইন কনসোল 0 পাসওয়ার্ড আমি মনে করি একটা নাম রাখছি এখন, সিসকো। ওকে, এরপর হচ্ছে লগইন অ্যান্ড দেন যে কাজটা আরেকটা আমরা যে কাজটা করবো, লগইন synchronous and then exit timeout, মনে করুন আমরা 3 মিনিট দিলাম। ওকে, এক্সিট। এরপর মনে করুন আমরা একটা পাসওয়ার্ড দিতে পারি, প্রিভিয়াস মোড একটা পাসওয়ার্ড দেয়, সেটা হচ্ছে এনেবল পাসওয়ার্ড, একই রাখছি, সিসকো। এরপর আমরা লাইন বিটিও একটা পাসওয়ার্ড দিতে পারি, লাইন BTY 050, পাসওয়ার্ড সেম রাখছি, সিসকো login and same as login synchronous, exact timeout 3 minutes. ওকে, আমাদের পাসওয়ার্ড কনফিগারেশন কমপ্লিট হয়েছে। এখন যে কাজটা করব, সার্ভিস পাসওয়ার্ড এনক্রিপশন, মানে সবগুলো পাসওয়ার্ড যেন এনক্রিপ্টেড, মানে প্লেন টেক্সট মোডে না থাকে, তো সেজন্য আমরা এনক্রিপ্ট করব। তার জন্য যে কমান্ডটা দিতে হবে, এক্সিট করে সার্ভিস পাসওয়ার্ড এনক্রিপশন, ওকে, আমাদের কনফিগারেশন কমপ্লিট। এখন যদি আমরা চেক করি টু শো স্টার্ট, এই কাজটা করতে হবে। আমরা একটা কাজ করি, আমরা কাজটা করবো, আমরা সবগুলো কনফিগারেশন সেভ করবো প্রথমে, w রাইট এন্ড শো স্টার্ট। এখন যদি আমরা দেখি, এই যে এখানে দেখুন সার্ভিস পাসওয়ার্ড এনক্রিপশন, তারপর হচ্ছে এই যে পাসওয়ার্ড গুলো আমরা এনক্রিপ্ট মোড করেছি, সিসকো কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, এখানে এনক্রিপ্টেড মোডে অন্য কোনো ভ্যালু দেখাচ্ছে। তারপর নিচে যদি যাই, এই যে আমাদের এই যে আমরা কনসোল ফুটেজে পাসওয়ার্ডটা দিয়েছি এনক্রিপ্টেড, লগইন সিনক্রোনাস, টাইম আউট 3 মিনিট, তারপর এই যে লাইন
BTY। তো সবগুলো কনফিগারেশন আমরা করতে পেরেছি। এরপর আমরা যে কাজটা করব, এই যে চ্যানেলগুলো পোর্টগুলোতে আছে, পোর্টগুলোতে এখানে দেখুন একটা ইন্টার চ্যানেল দেওয়া আছে। তো এইটাকে এখানে কিভাবে দুটো চ্যানেলে কিভাবে আমরা এই যে পোর্ট চ্যানেলগুলোতে কিভাবে ইন্টার চ্যানেল কনফিগার করতে পারি, এই বিষয়টা আমরা দেখব। তো তার আগে আমাদের এখানে বেসিক কিছু কনফিগারেশন করা দরকার, আমি করে নিচ্ছি। কনফিগ টার্মিনাল, ব্যানার মেসেজ, ব্যানার মুছে দিই। সেম অ্যাজ কনফিগারেশন প্ল্যান করে নিচ্ছি। এরপর যে কাজটা করবো, সার্ভিস পাসওয়ার্ড এনে এখানে আমাদেরকে আবার রিপোর্টে কাজ করতে হবে। তো কনফিগারেশনগুলো আবার একইভাবে আমাদের করতে হবে। এরকম করে আসলে প্রতিটা সুইচে না করে একটা নোটপ্যাডে আপনারা সবগুলো কমেন্ট লিখে নিতে পারেন। আমি আবার দেখাচ্ছি। enable config terminal, এখানে আমাকে এই সুইচটার আমি হোস্ট নেমটা আমি দিচ্ছি 1 2 3 4, এটা মনে করেন 4, হোস্ট নেম 04, ওকে। MOTD banner message, banner MOTD authorize unauthorized access prohibited. Then enable password Cisco line 140 password Cisco login synchronous and at timeout check. Yes, edit
পাসওয়ার্ড Cisco login synchronous exit timeout 3 and go to right. আচ্ছা, তো এখন যে কাজটা করব, এই যে এখানে প্রতিটা সুইচে যেটা আমরা গিয়ে কাজ করা আসলে আমাদের সম্ভব না। তো সেই জন্য যে কাজটা করতে হবে, আমরা একটা নোটপ্যাডে সবগুলো কমেন্ট লিখে নিই, যদি এটা আগে করা উচিত ছিল। আপনার সুবিধার জন্য আপনারা এভাবেই করবেন। টার্মিনাল ব্যানার দেখা যায় এরকম right access prohibited and then enable password Cisco line console 0 password Cisco login synchronous, yes, synchronous, right? আমরা যদি একটু চেক করে দেখি, যে আমরা এখানে কপি করতে পারি সবগুলো একটু রাইট থেকে এটুকু তো আমরা যেগুলো আমাদের লাগবে আমরা ওটাটুকু রাখি। বিষয়টা কিভাবে করছি জাস্ট ওটাই দেখুন। লগইন, আচ্ছা আরেকটা জিনিস এখানে আসবে, এটা হচ্ছে সার্ভিস পাসওয়ার্ড এনক্রিপশন, রাইট? যেখানে আমরা করে নিচ্ছি তো সার্ভিস পাসওয়ার্ড service config terminal service password encryption. Okay, do right service password. আমরা একটা নোটপ্যাডের ভিতর সবগুলো কমান্ড লিখে রাখলাম। এখন যে কাজটা করব,
যখন এই সবগুলো সুইচ আমরা এখানে করেছি, এই সুইচটা করেছি, এই সুইচটা করা হয়নি। তো একটা কাজ করব, এখানে হোস্ট নেমটা আমি দিচ্ছি, হোস্ট নেম এখন সুইচ 03 এখন জাস্ট আমি সুইচে যাব, CLI মোডটা ওপেন করব এন্ড পেস্ট। ইয়েস, ব্যানারটাতে একটা ভুল হয়েছে, এমনকি যে ব্যানারটা অসুবিধা নেই। আবার আমরা কপি করব, exit Cisco, yes, Cisco, okay, ব্যানারটা আমরা ঠিক করে দিই। config terminal থেকে paste, ওকে, সেম এজ আমরা এখন যেটা এখানে আবার দেওয়া হয়নি, তো এই সুইচটাতে আমরা একটা ব্যানার মেসেজ দিয়ে দিই, সরি ব্যানার মেসেজ না, এখানে হোস্ট নেম কনফিগার করা হয়নি, হোস্ট নেম সুইচ 02, ওকে। এই সুইচে আমরা সবগুলো কনফিগারেশন করব। এখানে যে কাজটা করব, এটা হচ্ছে সুইচ নাম্বার 1 2 3 4 5 and 6, okay, the 6 CLI mode থেকে পেস্ট, সবটা ঠিক মতো কনফিগার হয়েছে। এখানে আমরা কাজ করব 5, ওকে, and 5 6 7 8 7, আচ্ছা, তো আমরা বেসিক কনফিগারেশন সুইচ কনফিগারেশন গুলো করেছি, সিকিউরিটি পাসওয়ার্ড এনেবল করেছি সবগুলো।